Guys, welcome to my channel. Today, we will feature yung LSE 80 4x4 Isuzu D-Max. Ito yung bagong refresh ng Isuzu. So, recently, nagkaroon ng refresh model itong D-Max. Yung exterior niya at saka yung features niya, maraming nabago. At the same time, marami ding na-add. Especially dun sa tech features department niya, maraming bago. So, itatackle natin ito isa-isa. By the way, ito yung pricing ng D-Max. Itong ating i-review, yung top of the line na 4x4 LSE is 1.945 million. And there are 8 variants na pwede nyong pagpilian. So, comparing it with the facelifted model ng bagong Nissan Navara, mas substantial ang improvements nitong sa D-Max. And before I continue, gusto ko munang magpasalamat sa Isuzu Pasig, especially kay John Tamayo, yung sales executive na tumulong sa akin para ma-review itong Isuzu D-Max. Nandyan yung kanyang cellphone number. Tawagan nyo na lang siya kung meron kayong inquiry about the Isuzu D-Max. Okay, punta muna tayo sa design perspective. Alam naman natin yung Isuzu's design language is a hit or miss. So yung front end nitong refresh model is nagbago from the headlights to the grills and to the bumper. Mamaya sasabihin ko yung thoughts ko pagdating sa exterior niya. So punta muna tayo sa key features ng exterior nitong D-Max. Yung headlight niya is LED with LED fog lamps with air curtain design bezel that reduces aerodynamic drag. Itong front grille niya is the new rendition of the Isuzu grille which is more refined than before. At dito sa lower portion ng bumper is meron siyang lower garnish na gunmetal na nag-add ng accent sa bumper design. From the side meron siyang new over fender design na kulay gunmetal. Yung side mirror niya is gunmetal na rin ang color with 360 camera na rin. Ito yung bagong feature niya ngayon. Yung antenna niya is old school pa rin, hindi siya naka-shark's fin. May bagong design yung mugs niya, it's size 18 alloy wheels with matte dark gray finish. Yung stepboard niya is color gunmetal din, which complements well with the accent like dun sa door handle na the same color. Dun sa side profile niya, meron siyang dalawang character lines, which breaks up the prominent massing of the door panels. Napansin ko lang dito sa may fender area, wala pa ring takip to cover yung connection between the body and the frame. Yung front suspension niya is double wishbone coil spring and stabilizer. Dito naman sa likod naka semi-elliptical lip spring at naka drum brake siya. And yung window line niya is not a typical pickup. Medyo may rake yung pagka-design niya at medyo mataas yung belt line niya. Dito sa LSE, meron siyang new cargo sail design. Medyo nakukulangan lang ako ng bulk pagdating sa front portion, especially yung height ng hood. Meron na rin siyang integrated sports bar dito sa bed at dun sa itaas ng sports bar niya, nandun yung high-mounted stoplight niya. Wala namang nabago pagdating sa design dito sa tailgate niya. Yung bumper lang medyo maganda yung design kasi naka-integrate siya dun sa body. Bago na rin yung design ng taillight niya. It's triple wing LED design taillights. But mas gusto ko yung old taillight design. By the way, yung tailgate niya nga pala is mabigat. Hindi nila gani Isuzu ng tailgate assist. Normally, pagka top of the line, meron ka ng tailgate assist. At yung track bed niya, meron na ring bed liner and it's decently sized. And also, marami din siyang anchoring points within the bed. So, marami siyang pwedeng pagtalian pagka meron kang cargo. Pero wala siya ng 220 volts saka yung 12 volt socket gaya nung sa Raptor at saka dun sa Wildtrak. Pagdating naman sa rear suspension, naka semi-elliptical lip spring siya, which is the same as other pickups. Ang naka-coil spring lang yung Nissan Navara at saka yung Ford Raptor. Okay, tapos na tayo sa exterior. Check naman natin yung interior. Yung steering wheel niya is leather wrap and tilt and telescopic. At ang ganda ng quality ng leather ng steering wheel niya.
Dito sa left side, dito nakalagay yung buttons for the instrument cluster and the infotainment screen. At dito naman sa right side, nandito yung buttons mo for the adaptive cruise control and ADAS. Again, nagustuhan ko yung quality ng leather dito sa steering wheel. Hindi siya yung type na rough leather. At dito sa baba, nandito yung lever ng opening ng hood at saka sa gas tank. Pagdating naman sa door panels niya, yung upper part is hard plastic. Pero dito sa lower portion, merong mga soft leather naman. At ito yung tinatawag nilang new door trim with Miura design. Andito naman yung mga switch sa windows and side mirror, which has a good quality. Dito naman sa door panel, meron siyang side pocket at saka bottle holder. At dito sa may dashboard, meron siyang cup holder, which I like very much. At dito sa lower portion, nandito yung switch for traction control. And then, meron ka ditong additional pocket na pwede mong lagyan ng mga cards. Yung driver seat niya is power adjustable naman, automatic. Kaya lang, wala siyang lumbar support. At nagandahan talaga ako sa quality ng leather seats niya. Hindi siya luxury level, pero maganda na siya for what it is. I think comparing it with the BT50, mas maganda ng konti yung leather seats ng BT50. Pagdating sa instrument cluster, it's a combination of analog and digital. It's a 7-inch multi-information display. Yung infotainment system niya is 10.1-inch full touchscreen display with wireless CarPlay and Android Auto. Ang maganda dito, meron pa siyang new digital video recorder. So meron na siyang built-in dashcam. Nandito yung mga buttons for the aircon, nandito yung switches for the climate control, which is dual zone automatic climate control na siya. At dito naman sa lower portion, nandito yung switch niya for the 4x4 system. And then meron ditong USB ports na Type A at saka Type C. And then meron na ring 12 volt socket. Meron na rin siyang wireless charger. Dati wala namang ganyan. Itong center console ay gloss black material. Medyo scratch magnet ito. Ang kagandahan dito, yung mga buttons dito sa center console, meron ng additional functions. Unlike before na blanco yan. Meron siyang DVR for the dashcam, then parking sensor, and then hill descent control. Andito rin yung switch for the 360 cam, and meron na din siyang deep lock. Dati wala yan. And lastly, dito nakalagay yung rough terrain mode niya. Then, meron siya ditong cup holder at manual pa rin yung kanyang handbrake. So, wala siyang auto-hold feature. Nandito naman yung decent size compartment sa ilalim ng armrest. Ang maganda dito, meron ka pang additional storage dito sa dashboard. At the same time, meron ka pa ring storage dito sa baba ng dashboard at yung usual na glove box compartment. Sa interior, nabago yung pattern ng seats, yung pattern ng siding, saka yung interior accents. Ang maganda dito, auto-dimming na rin yung rear view mirror at dito nakalagay yung camera for the ADAS. At dito, meron kang vanity mirror na merong ilaw. Doon sa passenger side, meron ding mirror, meron din siyang ilaw. Nandito naman yung sunglass holder, pero yung cabin lights niya is hindi LED. And then, meron ding ilaw dito sa rear portion and then merong additional speaker dito. Ang nagustuhan ko pa dito, yung headliner niya is kulay black which match the black interior. Actually, maganda yung mga materials na ginamit dito. Meron din siyang soft touch material sa dashboard. And then, yung design ng dashboard, merong continuity papunta dito sa sidings. So, hindi parang afterthought lang yung design ng interior nito. And even yung quality ng leather seats niya is maganda. Mind you, hindi siya super plus na leather, pero sa pick-up segment, this is really good. Then, keyless entry na rin pala siya with push start stop button. Okay, punta naman tayo dito sa likod. Ang maganda dito sa D-Max is yung angle ng kanyang backrest. So, maganda siya kasi hindi masyadong naka-upright yung backrest niya. Pero yung kanyang seat base medyo mababa. Pero okay naman siya, maganda yung cushion. And then dito meron kang lalagyan ng map or magazines. At dito meron ka ding hook na pwede mong sabitan ng gamit.
So yung design ng door panels dito sa likod is the same din as sa harap. Meron din siyang new Miura Ori pattern na digital texture. Tapos plastic dun sa upper portion and then soft touch dito sa bandang baba. At dito sa baba, nandito yung speaker at saka yung bottle holder. At ang maganda dito, meron siyang rear aircon vent which you can open and close. At dito merong maliit na pocket and then meron din ditong USB port na isa lang. And then dito sa likod na upuan, meron ding center armrest na merong dalawang cup holders na good quality. Ang maganda dito sa seat niya is 60-40 split siya. Unlike dun sa ibang pickup na buo siya na parang bench. Ang advantage nito, halimbawa itaas mo ito at meron kang ilalagay na gamit, magagamit mo pa rin yung isang side ng upuan. At dito sa ilalim ng seat, meron pang additional storage. At dito sa left side, meron din siyang storage sa ilalim. Ang kagandahan nito, yung backrest niya na ibababa, unlike dun sa Triton na hindi. So kung meron kang ipapatong na gamit, magagamit mo siya. So in terms of rear comfort, I would say na itong D-Max is one of the best among the pickup trucks. Just like the Triton and the Ranger. Oddly enough, maganda yung design ng interior niya at yung materials used is on the average side. Pag tiningnan mo siya at first glance, magagandahan ka talaga. Once nahawakan mo yung sidings, medyo may pagka-plasticky siya. So malaki na ang improvement. Ang hindi lang maganda dito, wala siyang ambient lighting. Just like dun sa other countries na meron siya. And before I forget, yung passenger adjustment dito sa seats niya is hindi automatic, manual pa rin siya. So overall, pagdating sa interior, I think this is one of the best sa mga pickups. Very unusual for an Isuzu Okay, punta naman tayo sa engine niya. Ang engine niya is yung 3-liter 4JJ3 TCX engine. It's tough by nature, hard-wearing, and delivers legendary Isuzu reliability. It delivers 190 PS or about 187 horsepower and 450 Newton meters of torque. The nice thing about the 4JJ3 engine is kahit palaki yung kanyang makina is fuel efficient siya. Based on mga kakilala ko na nakasubok na nito, they are consuming about 8.5 to 10 kilometers per liter in the city at kaya niya yung 12 to 15 kilometers per liter in the highway. Dito napatunayan ni Isuzu na kaya niya maging fuel efficient kahit malaki yung displacement as against dun sa atake ni Ford na maliit yung displacement para maging fuel efficient. At ang maganda dito yung kanyang torque. Yung the peak torque range is much lower and 5 times wider than the previous 4JJ1 engine. Putting that peak torque aside, yung 400 Newton meters is available from 1,400 to 3,250 RPM, which is virtually all of your operating range. Sinabi ni Isuzu na yung 300 Newton meter comes on top from just above the idle at 1,000 RPM. So in terms of torque, napakaganda niya, ang wider ng band niya. Unlike yung ibang engine at certain RPM lang na ma-maximize yung kanyang torque. Pagdating naman sa engine components, yung cylinder head niya is aluminum alloy. Yung cylinder block naman niya is gawa from two materials, yung cast iron dun sa upper portion while yung lower section is cast alloy. Yung piston niya is made from aluminum din, so it's lightweight and redesigned for better combustion. At ni-retain din niya yung timing chain which is made from stainless steel. So in terms of durability and reliability, siya yung one of the best. In terms of feel, similar siya dun sa 2KD engine ng Toyota Hilux. Pero mas gusto ko itong refinement nitong 4JJ3. So in terms of power boost ng turbo, ramdam mo na at lower RPM, pumapasok agad dito sa 4JJ3 engine. And also, ang engine nito, malaki ang potential sa tunability. Kasi nga, malaki yung makina So marami sa mga nagdadrag diesel, ginagamit nila yung Isuzu D-Max. Imagine, naka-detune pa to,
for each displacement. How much more kung i-remap mo ito? But in stock form, malakas na rin siya. And before I forget, ang transmission nga pala niya is 6-speed automatic transmission. So in summary, itong 4JJ3 engine is known for its reputation for durability and fuel efficiency. It's quieter, smoother, and more thermally efficient. So kung ang hanap nyo is tibay ng makina at tipid sa diesel, ito yung number 1. So ano yung mga active safety features na na-add dito sa D-Max? One of which is the adaptive cruise control with stop and go function. This is not the normal adaptive cruise control like Ford. Pwede mo siyang gamitin sa traffic. Next is the smart driver assist with smart duo cam. And also, meron na rin siyang automatic high beam. Next naman is yung blind spot monitoring system niya. Meron din siyang rear cross traffic alert na ina-alert niya yung driver pag may nagko-cross na vehicle or object pag nagre-reverse siya para hindi niya maatrasan. So, hindi lang siya mga sensors. Meron na siyang additional na active braking just like the Ford Ranger. And next, meron din siyang forward collision warning. So, kapag may nadidetect siya sa harap mo, siya yung magbe-brake para sa'yo. Next naman is yung lane departure warning. More on alert lang siya. Wala siya nung lane centering assist just like dun sa Ford. Next is misacceleration mitigation to prevent SUAs. Meron din siyang multi-collision brakes. Siya mismo ang nagbe-brake in the event of a collision. And lastly, yung turn assist which automatically brakes the vehicle pagka nagte-turn ka at may na-detect siya na mababangga mo siya while you're turning. Hindi lang yan, meron na din siyang 360 cam, meron na din siyang wireless charging, at meron siyang wireless Apple CarPlay and Android Auto. So, binigay na lahat ni Isuzu dito sa D-Max. Kung ano yung system niya dun sa MU-X, ibinigay nila dito sa pickup version. So, marunong talagang makinig si Isuzu sa mga consumers niya, which is good on the part of Isuzu. So, i-test drive natin ito dito sa maliit na course na pinrepair ng Isuzu para ma-test yung mga new features niya. Especially yung traction control management system niya pagdating doon sa wrap terrain mode. As well as yung diff lock function niya na bago lang dito na pinagmamalaki ni Isuzu. Kasi yung previous D-Max, wala siyang diff lock. Doon lang sa BT50 meron nun eh. So, ito yung bagong addition pagdating dito sa D-Max, itong 360 cam. I think ito yung pinaka-advanced na 360 cam in terms of functionality. So, natalo niya yung Ford in this aspect. So, dito pag nag-turn signal ka, lalabas yung side angle niya para makita mo kung tatama ka sa bangketa. Pero ang hindi lang maganda dito yung screen quality niya. Also, yung quality ng 360 cam niya. Comparing it sa Ford, mas malinaw yung sa Ford. Dito, wash out yung clarity ng 360 cam niya. Hindi masyadong maganda yung viewing angle niya. Even yung sa instrument cluster niya, hindi masyadong malino yung screen. So, sa obstacle nga pala na ito, ginamit namin yung wrap terrain mode. Dito sa dinadaanan namin, merong mga rollers. So, dito matetest yung traction control management. Lalo na pag in-on yung wrap terrain mode. Bale, yung wrap terrain mode is an additional feature para ma-increase mo yung drivability in case you encounter difficult terrains. Bale, ang ginagawa ng feature na to is nagto-torque transfer siya doon sa wheels na merong slippage. In that way, nalilesen niya yung possibility na ma-stuck ka even without using the differential lock. I can say effective nga yung mode na yon. May effect siya pagdating sa traction management. At dito naman matetest natin yung articulation nito. Dito matetest natin yung diff lock niya. Gas lang. Sige. Tapos makinig lang tayo. Kanan. Okay, diretso. Diretso lang. Sige, diretso. Diretso. Kaliwa konti. Okay, diretso na. Yes. Hindi na niya kaya yan. Okay. So, activate mo yung diff lock. Yung... Yan. Tapos dahan-dahanin mo lang yung gas ulit. Makinig Kaliwa lang konti. Kaliwa. Left. Sige, diretso lang. Left.
dandanin nyo lang dyan sa ayan. Makinig lang kayo dun sa guide natin. Sige, diretso lang sa guide. Yan, left, 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 left. Diretso. Okay, dandahan. Okay, diretso, diretso, diretso. Sige sir, kahit. Yan. Good. Yan. So dito, stop muna tayo. Okay, tapos na yung short drive. So, let's summarize. So, let's start muna with the design or the exterior features, no? Well, for me, depende naman ito sa mga tao. Pero hindi ko talaga maintindihan ang design language niya, especially doon sa front niya. So, yung front grille niya at yung buong front fascia, medyo magulo ang execution for me. Maraming lines na parang awkward tingnan pag tiningnan mong mabuti ang details ng front end niya. So yung design nakaka-affect yan sa appeal ng sasakyan. Dito lang ako hindi satisfied sa D-Max. And also, parang mas gusto ko yung front end nung last gen, especially yung design ng headlights. Although dito, mas nirefine niya yung harap, especially yung grille. Pero yung grille niya, hindi ako masyadong contented how it was designed. Kasi for me, parang masyado siyang busy. Pero yung sides niya, saka yung rear, maganda naman siya. Yun lang harap talaga, parang yung sa Triton, hindi siya appealing for me. Of course, kanya-kanya tayo ng perspective, saka appreciation ng beauty, pero yun yung aking take dito. Anyway, you don't buy an Isuzu because of its design. You buy an Isuzu for long-term companionship and its understated durability. Ang maganda dito, nakinig si Isuzu sa market. So, yung mga advanced feature ng MU-X, meron na rin itong D-Max. Meron na rin siyang 360 camera at saka ADAS. So, you get the best of both worlds. You have a reliable engine, at the same time, you have the tech features na in this day and age should be standard already. So, yung mga pickups ngayon, nagiging techy na talaga. So, hindi natin mapipigilan yung transition na ganito. So, yung pickups today, nagiging lifestyle truck already. Kasi because of its flexibility, nagbabago yung ating lifestyle. Halimbawa, 4 lang kayo, and then meron kayong mga ginagawang outdoor activities. At the same time, pwede mo rin gamitin sa city. So, nag-i-evolve na yung use ng pickup. Hindi na lang siya pangkargahan gayang dati. Suitable na din kasi sa lifestyle natin ang pickup. At saka yung local conditions natin. For example, may mga bad roads, meron tayong floods. Since mataas itong pickup, so meron siyang flexibility. And the nice thing about Isuzu today is in-improve na nila yung comfort at saka yung tech. Unlike before na parang ang design niya is really just for utility. Okay, punta naman tayo sa positives and negatives. Unahin natin yung positives. So, sa lahat ng pickup in the market today, ito yung pinakamalaki ang engine in terms of displacement kasi 3.0 liter siya. So, pagdating sa reliability and durability, siya yung pinaka-leading. And the quality of the interior is also good. Yung mga materials na ginamit sa seats ay magaganda. Pagdating sa ride comfort, okay siya. Hindi siya yung pinaka-comfortable, pero kung i-compare mo siya sa Hilux, mas maganda ang ride niya. At itong si D-Max, kaya din niyang mag-carry ng 1-ton load without sacrificing its ride comfort. Another positive thing here is marami na siyang tech features. For example, meron na siyang wireless charger, merong ADAS, meron siyang 360 round view monitor, meron na rin siyang digital video recorder. Plus, meron na siyang wireless connectivity with Apple CarPlay and Android Auto. So, yung mga features na yon ang magagamit natin on a day-to-day basis. And so, maganda na yon na standard na sa D-Max. And also, pagdating sa off-road capability niya, meron na siyang deep lock, which is very important. Okay, and what about the negatives? So, for me, this is a negative, but for some, siguro hindi naman. So, yung sinabi ko kanina about its looks, para sa akin yung looks perspective niya, hindi mo talaga masasabi na yung design language niya is malakas yung dating. Kasi nga may mga certain angle na off tingnan.
Another negative here yung kanyang mabigat na steering. Kasi naka-hydraulic pa din siya, hindi siya naka-EPS gaya nung bagong lalabas na MUX. So sa mga long drives, medyo nakakapagod yung steering feel nito. For sure may magsasabi dyan na pag ginawang EPS ito, mas mahal i-maintain in the long run. On a day-to-day basis, mas pipiliin ko na magaan yung steering wheel. Isipin mo, pick up ito. At malaki ang body. Of course, you really want an easy and maneuverable track. And for sure, kung gagawa si Isuzu ng EPS, I'm sure na matibay na system yan. So, yung EPS, ilalagay nila yan dun sa bagong MUX na ilalabas. So, ilalabas na rin yung refresh model ng MUX kasi nasa Thailand na siya. And another negative dito is yung issue niya pagdating sa bump steer. Yung previous gen na D-Max and also yung BT50, meron silang problema sa uneven tire wear. So, nagkaroon ng issue si Isuzu pagdating sa suspension geometry niya. So, meron siyang issue sa bump steer. So, yung ibang owners, kahit inalign na, nakakaroon pa rin ng uneven tire wear. Yung front tires nila, hindi tumatagal ng 5,000 kilometers because of the uneven tire wear. Sa Australia, nagkaroon na ito ng recall and Isuzu offers free fix pagdating sa issue na ito. So sana dito sa bagong facelifted na D-Max na-address na yung issue na yun. And also, since naging techy siya, which is positive naman talaga, but on the negative note, just like the Ford Ranger, expect glitches pagdating sa active safety features niya, yung mga sensors niya, in the future. So, kahit anong techy na sasakyan, expect mo na may room yan for error. Kasi you're messing with sensors dyan eh. So, if you really want a pickup that is durable and high-tech, then this pickup is for you. So, I think for the price of 1.94 million, bang for the buck siya. Kasi imagine at 1.94 million, ang dami mo ng tech features. At marami ding features na makaka-uplift ng experience mo on a day-to-day basis. And also, yung interior niya, maganda rin and very comfortable. So, ang pricing niya is nasa gitna lang. Hindi siya yung pinakamahal, hindi rin siya yung pinakamura. Ang pinakamahal pa rin is yung Hilux Conquest 4x4 na ang price niya is 2.08 million. So, ang pinakamura pa rin yung Nissan Navara. So, try nating i-compare sa Ford Ranger. Kasi in the class, sila yung may pinakamadaming tech features eh. Pagdating sa features, ang kulang na lang ng D-Max pag i-compare mo sa Ranger Wildtrak yung different drive modes, electronic parking brake with auto hold, lane centering assist, and track bed charging point. Other than that, they are pretty much the same pagdating sa features niya. Since yung D-Max, meron na din siyang active braking systems. So, if nasa listahan mo si D-Max, I think maganda siyang option. At kung hindi naman appeal ang habol mo sa pickup, at the same time ang habol mo pang matagalang gamitan, then maganda talaga siyang investment. And also, ang advice ko, try to see it in the flesh and also schedule a test drive so that you would really know na fit ba talaga sa iyo yung sasakyan. Kasi iba din talaga pag nakita mo in person yung sasakyan. And you get to see and feel yung mga characteristics niya and features. And also yung test drive. Ito, malaking factor din talaga ito pagdating sa pagpili ng sasakyan. So, dyan talaga sa test drive na yan, doon mo makikita yung performance, yung mga bagay na hindi fit sa'yo, kung gagamitin mo siya on a day-to-day basis. So, yun, hanggang dito na lang. So, if you really want a pickup that performs well and has a lot of newer technologies that are now being more prominent in today's vehicles, then this pickup is for you. Okay, hanggang dito na lang. I hope nakapagbigay ako sa inyo ng enough information to assess itong Isuzu D-Max. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!